Recording in progress. ইনটু ভি কত? ভি জানি কত ছিল? 2400 কত আসে? 10⁻⁻16 joules. The speed of the electron when it reaches the plate B, assume the speed of the electron is initially 0, তাহলে half mv square mass of an electron হচ্ছে -31, তাহলে v কত আসে? 10 to the power 7 meter per second. আসছে? These were pretty straightforward, তাই না? Just formula বসাবা, মার্ক পাবা, ছাক্কা মার্ক। All good? সবার লেখা হয়েছে? স্যার এটা ওয়ার্কশিট কি? স্যার এটা কি স্যার ওয়ার্কশিট? এটা বাবা মক 4 ইউনিট 1। ও ওকে স্যার। হ্যাঁ মানে মক 4 দূরো, মক 1 ইউনিট 4, that's what I mean. Sir, 1 minute, please. I'm not done writing it. কেন জাভেদ মক দাও নাই? Hiron, are you done? Yes, sir. The separation between the plates is double, but the PD across the plates is kept the same. Explain how this would affect the answer to A2. Okay, so PD same রাখছি, আমরা separation বাড়াই ফেলছি। separation বাড়াই ফেললে কি আমার electric field strength half হয়ে যাবে? তাই না? If electric field strength is halved, তার মানে কি আমার force exerted কি হবে? half হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো তাহলে আমার কাইনেটিক এনার্জি কি হবে? হাফ হয়ে যাবে? নো এফেক্ট, তাই না? কেন নো এফেক্ট? Alright, so the kinetic energy gained depends, দেখো এই যে তোমরা ফর্মুলাতে কি লিখছো? The kinetic energy gained is the electrical work done on the electrons. Is that right? Yes. Since work done equals to EQ. Is it? No. VQ. Come on, guys, pay attention. Electrical work done is VQ, right? The kinetic energy gained remains the same, right? স্যার Ah, এটার জন্য আমাকে শুধু 1 মার্ক দেওয়া হয়েছে, বাট আমি লিখেছি যে the energy gain only depends on the potential difference experienced and the charge of the particle. হ্যাঁ, আর স্যার এনার্জি সেম থাকবে, তারপর 1 মার্ক পেয়েছি স্যার। exact answerটা বলো। There would be no change in the energy gained by the electron as the energy only depends on the potential difference experienced and the charge of the particle. এই যে depends on কি বাবা? তোমার তো ফর্মুলা দিয়ে বুঝাইতে হবে। How does it depend on? The exact formula দেখাতে হবে। হ্যাঁ, তোমার রিলেশনশিপটাকে স্পেসিফাই করতে হবে তো। আচ্ছা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, যদি এই ফর্মুলা লিখে আর বলি যে since the electron is still accelerated to the same voltage, so EK remains the same. এই ফর্মুলা লিখে কি বলছো? এই ফর্মুলা যদি ফর্মুলা লিখে বলি যে since it is accelerated to the same voltage, হ্যাঁ, আগে তো তোমার রিলেশনশিপটাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। the kinetic energy gained depends on this, তারপরে তুমি ওটা বললে মেক সেন্স, তাই না? ওকে,
So define the farad. যখনই আমাদেরকে ইউনিট ডিফাইন করতে বলে তখন আমরা কি করি? ওয়ান অফ দ্যাট ইউনিটকে ডিফাইন করি, তাই না? তার মানে ফ্যারাড মানে হচ্ছে ওয়ান ফ্যারাডকে ডিফাইন করব, রাইট? হ্যাঁ বলো। হাফ equals to v by d না? চার্জ ইনক্রিজেস একটা ইলেকট্রনের। ছি 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 ছি, কেটে দাও পুরোটা। All right, so one farad is the capacitance when 1 coulomb of charge is stored per unit volt. তাই না? Okay. Next. Figure 2.1 shows a capacitor C of capacitance atto nanofarad connected to a battery. The switch S1 is closed and the capacitor is charged to a PD of 12 volts. The plates of the capacitor are labeled A and B. Explain how the plates of the capacitor become charged in terms of the movement of charged particles in the circuit. Electrons travel from the negative terminal of the cell to plate A. है ना? This causes electrons to be removed from plate B. These now travel to the positive terminal of the cell. Is that good? Okay, next, calculate the charge stored by the capacitor. Capacitor জানি কত? Nanofarad are 12. কত আসে এটা? All good? Acha, Yusha Mamoni, please ask questions, all right? If you need clarifications, or okay? Acha, the energy transferred to the capacitor. Energy formula ki? Half CV squared or half QV. V হচ্ছে কত? 12. কত আসে? 3.89 কি ও খাতা ডাউনলোড হয়েছে? কোথায়?
Who worries about that? Okay, next. Figure 2.2 shows the capacitor C connected to a resistor R. The switch S1 is now opened and switch S2 is closed. The current in the resistor R is monitored. The initial current through R is 3.24 microamps. Show that the resistance of the resistor is 3.7 mega ohms. কিভাবে করব এটা? R equals to V by I. Voltage কত? I কত? 3.24 into 10 to the power minus 6. কত আসে এটা? হ্যাঁ? All right. Calculate the current through R after a time t equals to 0.08 seconds. Okay. তাহলে আমি আগে কারেন্ট বের করতে বলছে। So I equals to I naught e to the power minus t by RC. তাই না? What is my original current? আর এখানে রেজিস্ট্যান্স জানি কত পাইছি আমি? আর ক্যাপাসিট্যান্স জানি কত ছিল? ভেরি নাইস। এর ভ্যালু কত আসে? মানে আয়ের ভ্যালু 0.5 into 10 to the power 5.9 minus 8 amps. Huh? Minus 8. তার মানে 0.059. হ্যাঁ। So T I beta T equals to RC করে তারপর এটা বসাইছো না? না স্যার। because T equals to RC. Correct? That is that's why I'm checking. Right? শোনো, এটা পরীক্ষা দিছো কবে? ফ্রাইডে সকালে, তাই না? আজকে কি ডে? সানডে। সো হইতেই পারে, ইটস জাস্ট তোমার কপালটা খারাপ যে তোমার খাতাটা একটু ভুল চেকিং। আর কারটা হইছে এরকম? আর কারোটা এরকম এরারস আছে চেকিং এ? কাউন্টিং তো এটা হইতেই পারে, বাট চেকিং এ আর কার এরার আছে বলতো? Alright, next. Explain the effect on the initial rate of discharge of the capacitor when a second resistor of resistance 3.7 mega ohms is connected in parallel with the resistor R. আচ্ছা, কেন? The effective resistance becomes halved. ঠিক আছে? This also halves the time constant. তাই না? Thus, rate of discharge doubles. Higher লেখা যাবে না। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ? Because resistance এর সাথে তুমি discharge directly তো তুমি ইয়ে করতে পারবা না, রিলেট করতে পারবা না। টাইম কনস্ট্যান্ট করে তারপরে করতে হবে।
All right, all good? Next. Figure 3.1 shows part of an accelerator used to produce high-speed protons. The protons pass through an evacuated tube that is shown in the plane of the paper. The protons are... অবশ্যই. The protons are made to travel in a circular radius r by a magnetic field of flux density B. Okay. State clearly the direction of the magnetic flux density that produces the circular motion of the protons. Out of the page. Left hand rule use kori. Out of the page. Yes, of course. এই যে দেখো আমার direction এদিকে, right? এটা deflection এদিকে, এই যে তাহলে force কোন দিকে? Towards you. Direction হচ্ছে কিসের direction? Direction হচ্ছে direction of particle. Current shows direction of particle. Thumb shows direction of deflection. I'm sure direction of deflection. হ্যাঁ। Force. মানে force or deflection. তাহলে this shows direction of magnetic field. Perpendicular to the direction of motion of proton. যে না perpendicular তো inward ও হয়। কেটে দাও। স্যার হ্যাঁ। স্যার লেফট হ্যান্ড রুলটা আরেকবার এক্সপ্লেইন করতে পারবেন? Left hand rule, the second finger shows the direction of current or the direction of particle. The thumb shows the direction of deflection. The thumb shows the direction of deflection. And the forefinger shows the direction of the magnetic field. Right? So which means that আমার diagram অনুযায়ী আমার এই জিনিসটা হচ্ছে এই যে see এই নাকি যে আমার অরিজিনাল কারেন্ট মোশন হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেকশন হচ্ছে এদিকে তাহলে দিস ফিঙ্গার ইজ পয়েন্টিং আউট অফ দ্য পেজ আর থামটা তো স্যার ফোর্স শো করতেছে ঠিক না? থাম্বটা shows the yes direction of force or the direction of deflection. Yes. Show that the relationship between the velocity of the proton and radius is given by এটা আমরা পারি হ্যাঁ কিভাবে করব আমরা এটা is BVQ. Oh no, wait. না ওরা যে লেটার্স দিছে ওগুলা দিয়ে করি ধুর তাহলে ওগুলা ইকুয়াল টু এটা আবার কে আসবে কোত্থেকে আসবে ঝামেলা না রেডিয়াস আর যেহেতু বলেই দিছে তাহলে তুমি স্মল আর কোত্থেকে পাইলা এখানে তো বলে দিছে আর ক্যাপিটাল আর তুমি তো স্মল এমবি স্কয়ার বাই আর লিখবা স্মল আবার লিখবা এমবি স্কয়ার বাই ক্যাপিটাল আর ওকে নেক্সট সো তাহলে এটা ক্যান্সেলস ইউ গেট বি by m. Calculate the flux density of the magnetic field needed to keep protons in a circular orbit of 0.18. কিভাবে করব এটা তাই না রেডিয়াস কত বি কত আসে 5.7 into 10 to the power 7 meter per second. And now 5.7 into 10 to the power 7 should be equal to B times charge koto into R koto by M koto. Is that good? B কত আসে 3.17 স্যার এম প্রোটনের ম্যাস হবে না ওইটা কি প্রোটনের ম্যাস হবে কি রে তার মানে না থ্যাংক ইউ I thought it was an electron 3.28
Explain why the magnetic field does not change the speed of the protons. The magnetic field does not change the speed of the protons. Why? Because the magnetic force does not act in the direction of motion of the proton. কোনটায়? আব্বা ওইটাই তো ডিরাইভ করতে বলছে, চটকানা দিব ধরে। আর ইকুয়ালস টু এম ভি বাই বি কিউ কইরে তুমি ভি লিখবা বি কিউ আর বাই এম, মানে খালি রিঅ্যারেঞ্জ করবা। আর তোমাকে ফলস হোপস দিচ্ছে। তো তোমার এক্সপেকটেশনও তো সেই। হ্যাঁ, বলো। আপনি যে বললেন magnetic force বলা আর magnetic field বলা কি different জিনিস? হ্যাঁ, ডিফারেন্ট জিনিস। The magnetic force does not act in the direction of motion of the particle. হ্যাঁ, বলো। এখানে mass 1.6 আর 1.66 দাও, মার্ক দাও। density আমার 3.12 হ্যাঁ, but answer to 3.28. You see, তুমি ফাইনাল অ্যান্সার থেকে কত দূরে ওইটার জন্য মার্ক কাটে নাই। তুমি পার্টিকেলের ম্যাস ভুল লিখছো, আর তুমি যদি 1.66ও লিখতা তারপরেও 3.17 আসার কথা না। না, চেক করে দেখো আবার, এত ডিফারেন্স আসার কথা না, বিকজ অফ দিস স্মল ভেরিয়েশন। Sir, I had a question. হ্যাঁ, Sir, I had a question, sir. D তে যদি আমি লিখি the force acts perpendicular to the proton's velocity, তাহলে কি মার্ক পাবো? এক মার্ক পাইবা। Okay, sir. Sir, আমি also mention করছি যে the force is the centripetal force requirement. হ্যাঁ, Sir, I also wrote that this force is equal to the centripetal force না requirement. না, ওইটা রিডান্ডেন্ট। Okay, sir. আচ্ছা, এটা না লিখে আমরা এইভাবে লিখি। স্পিডের কথা বলছে না, স্পিড বাড়াতে হলে তো আমার ওয়ার্ক ডান হতে হবে। হ্যাঁ, রাইট, স্পিড বাড়াতে হলে ওয়ার্ক ডান করতে হবে। সো ওয়ার্ক ডান হচ্ছে না, ওইটা লিখতে হবে। হ্যাঁ, দেখছো বাবা, বলো তো কত আসে। আচ্ছা, লেখা হয়েছে? তাহলে আমরা বলতাম that ওই যে the force only changes the direction of the particle but does not change the magnitude. হ্যাঁ, 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 ওয়ার্ক ডানের কথা লিখছো? হ্যাঁ, তারপর কি লিখছো? ওয়ার্ক ডানটা লিখতে হবে, কারণ ইট ইজ টকিং অ্যাবাউট স্পিড অফ দ্য প্রোটনস। তো স্পিড বাড়ানো মানে ওর কাইনেটিক এনার্জি বাড়ছে, তার মানে ওর উপরে ওয়ার্ক ডান হতে হবে। সো ওই কানেকশনটার জন্য এক মার্ক। না, হ্যাঁ, আন্ডা পাইবো, ভুল না, ওটাই বলছি যে এত এত ডিফারেন্স আসার কথা না। আমার মনে হয় তুমি খাতায় লিখছো 1.67, কিন্তু ম্যাথ করার সময় 9.11 দিয়ে করছো। কারণ 9.11 দিয়ে করো, দেখবো তোমার অ্যান্সারটা ম্যাচ করে। Alright. Figure 4.1 shows an airplane flying in a horizontal circuit at constant speed. The weight of the airplane W and L is the lift force acting at right angles to the wings. Explain how the lift force L maintains the airplane flying in a horizontal circle. Right?
হ্যাঁ Last question, যদি work done নিয়ে না লিখতাম, 1 মার্ক এটা যদি ইয়ে লিখতাম, বাহ 1 মার্ক 1 মার্ক আবার বলি ইট ইজ আস্কিং ইউ টু টক অ্যাবাউট স্পিড কেন বাড়ে না স্পিড বাড়তে হলে কাইনেটিক এনার্জি বাড়তে হবে তার মানে ওর উপরে ওয়ার্ক ডান হতে হবে সো এসেনশিয়ালি ইউ হ্যাভ টু শো কেন ওয়ার্ক ডান হচ্ছে না এ নিয়ে 3 বার বললাম এটা আবার বলবো চটকানা খাবি আসলে বুঝো নাই স্পিড অফ দ্য প্রোটনস বলছে না স্পিড বাড়ানো মানে কি ওর কাইনেটিক এনার্জি বাড়বে কাইনেটিক এনার্জি মানে ওর ভিতরে এনার্জি ট্রান্সফার হতে হলে তার মানে ওর উপরে ওয়ার্ক ডান হতে হবে সো কেন আমার এই ফোর্সটার কারণে কোনো ওয়ার্ক ডান হচ্ছে না ওটা আমার মেনশন করতে হবে রাইট যে ফোর্স পারপেন্ডিকুলার এই জন্য ওই ডিরেকশনে কোনো ওয়ার্ক ডান হয় না the lift force L has 2 components the horizontal component does what the vertical component একই কথা yeah same thing and the vertical component balances the weight the airplane of mass atho is flying in a horizontal circle of radius 2 kilometers the centripetal force acting is atho calculate the speed of the airplane what formula do we use how much is v equal to 1 pretty straightforward right next আজকে সকাল থেকে খালি মকে রিভিউ করতেছি আমার হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে এই পর্যন্ত 4টা মক দিলাম Figure 4.2 shows a satellite orbiting the Earth at a constant velocity speed v. The radius of the orbit is r. Show that the orbital period of this is one of my favorite questions. তাই না? হ্যাঁ? কোনটা এটা মনে আছে? মারবো ধরে। G দেওয়া M দেওয়া তাহলে gravitational force কি ভাবছো জি কে টেম্পারেচার ভাবছো কে না 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 আমি শুনতে চাই আমি জানতে চাই এই হিরোটা কে ছি 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 তোমরা কিছু বলছো না কেন আমাকে টানা স্যার এমনি কি করা যেত সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সেলারেশন তো v স্কয়ার বাই r না হ্যাঁ মানে v কে আপনার মতো 2 বাই r বাই t দিয়ে সাবস্টিটিউট করে দিলাম তারপরে অ্যাক্সেলারেশন তো আমরা 6 gm বাই r স্কয়ার হ্যাঁ মানে অ্যাক্সেলারেশন ইকুয়াল টু v স্কয়ার বাই r না হ্যাঁ মানে v কে 2 বাই r বাই t দিয়ে সাবস্টিটিউট করে a কে gm বাই r স্কয়ার দিয়ে একই তো তার মানে তুমি কি করছো এসেনশিয়ালি একটা কাজ করতে হ্যাঁ
Gravitational field strength মানে হচ্ছে acceleration due to gravity is the same as centripetal acceleration. তো আমি খালি এই একটা এই ম্যাথ মানে কই জামু আমি Alright, C1. The satellites used in ATO are usually placed in geostationary orbit. In your answer, you should use appropriate technical words spelled correctly. State two features of geostationary orbit. Equatorial. Remember? ও পোলার না ইকুয়েটোরিয়াল ইকুয়েটরের চারিদিকে ঘুরে আল্লাহ আমাদের please. Do you have a blunt object that you can stop me with? Because it'll hurt more. It'll hurt more. Sharp object to direct you. Okay, so let's go back to kindergarten physics, huh? Earth, equator, the earth, ladies and gentlemen, এইভাবে অরবিট করে না? So that means by definition a geostationary satellite stays exactly on the same position above the earth's surface. Is that right? So which means if the earth spins in a horizontal axis, your satellite should also spin. Okay, polar এইভাবে ঘুরবে? তার মানে equatorial orbit. Equatorial orbit doesn't mean along the equator. But it should mean Same angular speed or like in না কারণ স্পিডের তো কোনো ডিরেকশন নাই হ্যাঁ what you mean the time period of rotation is the same right angular speed same মানে ওমেগা সেম হ্যাঁ এটা আরেকটা পয়েন্ট হ্যাঁ বলো The orbital space equal to the speed of the Earth's rotation. এটা হবে না। Orbital space v equals to 2 pi r by t না তুমি বলছো এটা v সেম r তো ডিফারেন্ট আর্থের রেডিয়াস আর স্যাটেলাইট কে আর্থের সারফেসে ঘুরে see the problem হ্যাঁ okay what you meant was omega is the same so angular speed same orbital speed না angular speed লিখলে হ্যাঁ ওটা যদি লিখতা which is the same thing as the time period of orbit is the same mark peta yes they are above the the mark is ওইটার জন্য মার্ক দিছে কি লিখছো পুরাটা বলো তো হ্যাঁ 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 তোমার খাতার সাথে কি হয়েছে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ তুই কি পয়সা খাওয়াছো হ্যাঁ আচ্ছা so the orbit is equatorial এটা গেল একটা আরেকটা কি the time period of rotation is হ্যাঁ আমি যদি একটা পয়েন্টে লিখি যে হচ্ছে টাইম পিরিয়ড তার পরের পয়েন্টে যদি লিখি যে অ্যাঙ্গুলার স্পিড সেট তাহলে কি একই জিনিস না হ্যাঁ
হ্যাঁ মানে satellite orbit in 24 hours is ambiguous. Orbit how many times in 24 hours? Once শব্দটা লেখো তার মানে ওইটা টাইম পিরিয়ড তাই না শুধু অরবিট লিখলে ইট ইজ নট স্পেসিফিক হ্যাঁ Time period is the same as Earth's rotation. ওইটা second point actually কোনটা ওই প্রথম যেটা বলতেছিলাম the time period of the satellite rotation is the same as the Earth's rotation. হ্যাঁ তো ওইটাই তো নাম্বার 2 আর প্রথমটা তো হচ্ছে দি অরবিট ইজ ইকুইটোরিয়াল Number 1 আমি খুবই কনফিউজ তার কোনো ভাবে দেখা না এই জন্যই তো তোমাকে বলছে দেখো appropriate technical words because that's the only way that you can explain this এটা আমরা ও লেভেলস থেকে পড়ে আসছি ও লেভেলসে আমরা ন্যাচারাল স্যাটেলাইটস আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইটস করি নাই নিয়ার আর্থ স্যাটেলাইটস জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটস মনে নাই টেলিকমিউনিকেশন স্যাটেলাইটস আর জিওস্টেশনারি ওয়েদার স্যাটেলাইটস আর নিয়ার আর্থ স্যাটেলাইটস Come on. Come on. Calculate the radius of orbit of a geostationary satellite. The mass of the earth is এত কিভাবে করব আমরা এটা এই যে একটু আগে ফর্মুলা বের করছি t square equals to 4 pi by gm 4 pi square oh দিছি তো চোখে পড়ে না ওটা এখান থেকে ওখানে আসতে একটু ল্যাগ হয় কত আসে আর 4.23 into 10 to the power 7 meters জি স্যার একদম সব সেম ভ্যালু সব থেকে ক্যালকুলেশন অ্যানসার হ্যাঁ এটা তোমার অ্যাকচুয়াল এক্সামসে হয়তো তোমাকে পার্সিয়াল মার্কিং দিবে বাট আমরা পুরোটা কেটে দিই পার্সেল মার্কিং মানে কত তো আমরা ডিজার্ভিং মার্ক দেই না কিন্তু ভুল অ্যান্সারের জন্য মার্ক দেই হ্যাঁ কত মার্কস দিতে পারে যদি হচ্ছে মানে স্টেপ ঠিক থাকে স্টেপ 6 থাকে 4 মার্কের মধ্যে যদি তুমি লেটস 4 মার্কের যদি হয়ে থাকে তাহলে হয়তো 2 মার্ক পাবা 3 মার্ক হলে হয়তো 1 মার্ক পাবা অলরাইট স্টেট Sir. হ্যাঁ বলো স্যার একটু স্ক্রল আপ করতে পারবেন স্যার একটু ওকে স্যার হ্যাঁ ডিফাইন দ্য নিউটন রিমেম্বার ইউনিট হলে 1 that causes a mass of 1 kg to accelerate at 1 meter per second squared. Sir, Yeah. first law of motion time. Second, third law of second. কি লিখছো Third law of- ওইটা তো মার্ক পেয়েছো হ্যাঁ আচ্ছা আসলে আসলে আমার কি
গতবারও কি ওর সাথেই হয়েছিল এটা? Okay. A jet plane on the deck of an aircraft carrier is accelerated before takeoff using a catapult. The mass of the plane is atho and it's accelerated from rest to a velocity of atho in a time of atho. Calculate the mean acceleration. কিভাবে করব? Final velocity 55, initial velocity 0, acceleration বের করতে হবে, time হচ্ছে 2.2. What is my acceleration? 25 meter. The distance over which the acceleration takes place. আসলে গেলাম s equals to v plus না s equals to v plus u by 2 into t করলেও তো হয়, হ্যাঁ? এই ফর্মুলাটাকে যদি আমরা ধরে রাখি। এটা মনে All right. So আমার final velocity হচ্ছে 55 square. Acceleration কত? 25 into s. How much is s? 60.5 meters or 61 meters. The mean force that produces this acceleration. F equals to ma. Mass কত? 3 point into acceleration is 25. কত আসে? 5 newtons. 800 kilonewtons. হ্যাঁ, same thing. এই যে শুরু হয়েছে। The jet plane describes a horizontal circle of radius 870 meters flying at a constant speed of 120 meters per second. State the direction. what's the center of the Huh. Sir, B3 কি 800,000 newtons আসছে? Yep, 8 into 10 to the power 5, Baba. Okay, sir. Sir, Ah. perpendicular to the motion of the jet লিখলে হবে না? একটা সেকেন্ড জাওয়াদ, হ্যাঁ বলো। আচ্ছা হ্যাঁ জাওয়াদ বলো। Sir, perpendicular to the motion of the jet লিখলে হবে না? 5 CI তে। না, পারপেন্ডিকুলার তো আউটওয়ার্ডও হতে পারে। Okay, sir. হ্যাঁ হ্যাঁ, নিচে লাস্টে পেজে দেখো তো, একদম লাস্ট পেজ। না না না, ওই পেজেরই এন্ডে টোটালটা দেখো তো, তাই কিনা? তাই দিয়ে দাও তাহলে। আচ্ছা কি লিখছো? আচ্ছা ঠিক আছে। Calculate the magnitude of the horizontal force. কিভাবে করব? এই পরীক্ষাতে তো 100-তে 200 পাওয়া উচিত ছিল তোমাদের, পার্সেন্ট আর কি। ম্যাথ কত জানি? ভেলোসিটি কত? 120। আর কত? কত আসে? 5 পয়েন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, you are a victim too.
All right. Next. By changing the velocity of the plane, it can be made to fly in a vertical circle of radius 1500 meters. At a particular point in the vertical circle, the contact force between the pilot and his seat may be zero, and the pilot experiences weightlessness. State and explain at what point it may occur. কোথায়? At the top. Do you remember this theory? কেন at the top কি হয়? Weight provides the centripetal force, so reaction force from the seat, zero. Very nice. At the top of the vertical circle. Here, না কোনো লিখতে হবে না, আমি just বললাম ফিজিক্সটা বললাম। Here the weight provides the required centripetal force. কি লিখছো পুরাটা পড়ো। For an object to undergo vertical circular motion, the centripetal force must be more or at least equal to the weight of the object. So the object experiences weightlessness at the very top of it. কত কিছু লিখে ফেলছো, কিন্তু ওয়েটলেসনেস এর জন্য যে ওটা ইকুয়াল হইতে হবে ওটা লিখছো, ইকুয়াল অর মোর লিখছো। Equal মানে must be more or at the least be equal to the weight. তাহলে এখন ওয়েটলেসনেস কখন হয়? when more or at least when they are equal. হ্যাঁ, তাই এত কমপ্লিকেট কেন করো বাবা, কিপ ইট সিম্পল না। হ্যাঁ, mv square by r is equal to mg or mv square by r minus mg equals to 0, তাই না? আচ্ছা, calculate the speed of the plane at which weightlessness occurs. কিভাবে? mv square by কি mg না এই সাইডে রাখি, mv square by r equals to mg, mm cancels, v is root over of gr 9.81 into r কত? How much is v? 1? Good, 121 is good enough. All right, next. So easy. Sir, বলো স্যার। like this follow up comment, sir. Screenshot me. Sir, I too, sir. মানে No, sir. The number 1, sir. The number. You said. Thank you, sir. Figure 6.1 shows apparatus used to investigate circular motion. The bung is attached, blah, blah, blah. এটা তো আমরা পারি, তাই না? Okay. এটার ইন্টারঅ্যাক্টিভ বানাইতে জান বেড়ে যাচ্ছে। দেখি না। Draw an arrow labeled F to indicate the direction of the resultant force on the bung. আইমে সার্কুলার মোশনে ঘুরছে না? Towards the center হবে না? কাইটে দাও। All right. Explain how the speed of the bung remains constant even though there is a resultant force F acting on it. আবার একই জিনিস কয়বার বলো। The resultant force acts at right angles to the direction of motion.
right? On the bung. Cramp হচ্ছে। দেখছো? Done. Two students carry out an experiment using the apparatus in Atho to investigate the relationship between Atho. Describe how they obtain values of F and B. That's like unexpected occurrence just for this is not right. Perpendicular and no component বলছি আর হচ্ছে Work done. চেঞ্জ করে বলছি তাহলে Work done. হ্যাঁ। যখনই স্পিড চেঞ্জের কথা বলবে তখনই ওয়ার্ক ডানটা আমরা লিখে দিই। আজকে ওয়ার্কের কম্পিউটার হ্যাঁ হ্যাঁ ইটস নো ওয়ার্ক ইজ ডান, কারণ স্পিড চেঞ্জ মানে কাইনেটিক এনার্জি গেইন করবে বা করছে না। ইজ দিস গুড? আচ্ছা, সো ডিসক্রাইব হাউ দ্য অপটিক ফোর্সেস অফ এটা মনে আছে? স্টুডেন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ student tries to rotate the rubber bung, ঠিক আছে, horizontally at a constant radius. This is done by keeping the marker as stationary as possible. Is that good? আচ্ছা, তারপরে the other student times how long it takes this is a demonstration and not an actual like measured experiment, you know? The other student times how long it takes for a specific number of complete rotations. The time period of rotation is measured or is calculated using at this moment তুমি আমাকে এটা বলার পরে না আমি আর খেয়াল করতেছি আসলে কি total recorded time divided by number of rotations.
right? হ্যাঁ Your internet connection is unstable. আমি compared to very important. Demonstration টা করছো, what are you basically trying to do? You're trying to prove the weight is providing the centripetal force. That Recording stopped. Recording in progress. এত মার্ক দিয়ে কি হবে? All right, are we good? জাবেদ স্ক্রিনশট নিছো? স্যার একটু স্ক্রল ডাউন করতে পারবেন? স্কোর এই এই যে থ্যাংক ইউ স্যার। যাও, আমি তোমার জন্য একটু এটাকে সহজ করে দিই। হ্যাঁ, এই নাও। হ্যাপি? স্যার কমপ্লিট। ওকে, গুড। এই সার্ভিসটার জন্য যখন তুমি এ স্টার পাইবা, তখন যদি মিষ্টি না খাওয়াইছো বুঝনে। হ্যাঁ, আচ্ছা। সো দি এন্টায়ার এক্সপেরিমেন্ট দ্যাট উই ডু, এই যে আমরা রোটেট করে বাঙ্গে রোটেট করে আমরা কি করছি, আমরা ভেরিফাই করার চেষ্টা করছি যে আমাদের যে থিওরিটা আমরা বলি that the tension in the string provides the centripetal force, এটা আসলে ট্রু কিনা, রাইট? সো হোয়াট উই আর বেসিক্যালি ডুইং ইজ দিস, এই যে দেখো, এই ফোর্সটাই কি আমার এখান থেকে এই স্লটেড ম্যাচ দিচ্ছে না, রাইট? তা আমরা করছি কি, এই রাবার বাঙ্কটাকে রোটেট, আসতে আমরা রাবার বাঙ্কটাকে রোটেট করে আমরা একটা টাইম পিরিয়ড পাই। ওই টাইম পিরিয়ড থেকে আমরা ভেলোসিটি ক্যালকুলেট করি। ওই ভেলোসিটি থেকে আই ক্যান অ্যাপ্লাই mv স্কোয়ার বাই r টু অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড দিস এফ। তার মানে কি, দিস ইজ মাই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স অফ দ্য বাঙ্ক। এখন আসলে যদি আমার স্লটেড ম্যাস এই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স দিয়ে থাকে, তাহলে এইটার ওয়েট should match this guy. So that's what we are going to do at the very end. I will find experimentally a value of f, and I'm going to compare it with this weight mg. And if they are similar, তার মানে the demonstration is valid. Right? আমি এখানে এফটাই বের করছি, একটা মেজর ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স প্লটের ম্যাথের উইকনেস। হ্যাঁ, বাট এইটা যে আসলেই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, এটা কম্পেয়ার করছো কিভাবে? এফটা তো লিটারালি বিটকে বের করা হয়, তাহলে এটা আলাদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আছে। আবার বলো বাবা, আমি বুঝিনি, এই আসতে। হ্যাঁ এখানে যে ফোর্সটা বের করলাম, এটা লিটারালি বি থেকে আমরা ক্যালকুলেট। হ্যাঁ, বাট ভি তো মেজার্ড ভ্যালু, ভি তো ক্যালকুলেটেড ভ্যালু না। আমরা পুরো টাইম পিরিয়ড দিয়ে আমরা ভি পাইছি না, ওটা তো এক্সপেরিমেন্টালি পেয়েছি, তাই না? রাইট, টি ওয়াজন্ট গিভেন টু আস। দেখো, আমরা যে ভি বের করছি 2 পাই আর বাই টি দিয়ে, এই টিটা কিন্তু আমার আগে বাবা এখান থেকে বের করে নিতে হয়েছে। সো when we do this, তার মানে this is an experimental value of f, whereas this is a theoretical value.
এই দুটাকেই তো আমরা কম্পেয়ার করে দেখছি যে আমাদের ডেমনস্ট্রেশনটা ভ্যালিড কিনা ঠিক আছে অলরাইট sketch on figure 6.2 graph of f versus v square m by r the gradient of the graph gives m by r therefore m should be huh কি লিখছো Let's see, the gradient of the graph will give us m by r. Since m by r is equal to gradient, we will multiply radius with gradient to obtain the mass of the graph. we will multiply The gradient with the radius to obtain the mass of the rubber. হ্যাঁ মা। স্যার হ্যাঁ স্যার এটার জন্য আমাকে 1 মার্ক দিয়েছে সেম জিনিসই লিখছি কি লিখেছো বড় The gradient of the graph equals m by r as dictated by the relationship f equals mv squared by r. Hence, the mass can be found by multiplying the gradient by the radius of rotation. হ্যাঁ এটার জন্য 1 মার্ক স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে মার্ক দিয়ে দাও আচ্ছা all right number 7 define magnetic flux এটাও লিখে পারো না what is magnetic flux phi না হ্যাঁ the phi is equal to b into a তার মানে কি it is the product of flux density into the area over which the field acts তাই না জি না পাইছো তুমি মার্ক হ্যাঁ ফর্মুলা লিখলে 1 মার্ক একবার পাবো What is basically formula? না জি না আমি বইটা দেখছি মানে এখন কি লিখেছো this is the product of magnetic flux density area and number of turns. It is the total number of turns that's flux linkage আমার মনে হয় কি তুই পরীক্ষা দেওয়ার সময় তোর চেহারা তোর অসহায় চেহারা দেখে তোর কি একটা মায়া হয়েছে মনে হয় অলরাইট এই লেখার জন্য 2 মার্ক জি বিকজ এখানে কোন এরিয়াটা সেই যেটা তুমি ফর্মুলা দিয়ে পাবা না রাইট তুমি এইভাবে না লিখে তুমি এইভাবে লিখতে পারতা তাহলেও হয়তো না আবার অনেকে আসো না তুমি একটু আতেল টাতেল you want to be different answer Sir. with the different হ্যাঁ এই কোশ্চেনটা স্যার আমি একটু কনসেপচুয়ালি লিখেছিলাম যে it's a quantity which indicates the number of magnetic field lines passing through a surface in space. এটা কি 0 marks? না ভুল So why? এটা একটা ডেফিনেশনই আছে the definition is এটা the product আচ্ছা thank you. Figure 7.1 shows an experiment to demonstrate electromagnetic induction. The solenoid is connected to a variable voltage DC. A coil X is placed close to one end of the solenoid. The current in the solenoid is reduced. Figure 7.2 shows the consequent variation of the magnetic flux density B at right angles to the plane of the coil X with time T. The coil X has radius 3.2 centimeters and 180 turns. Explain why the induced EMF across the ends of the coil have a constant value from 0 second to 2.5 seconds. Explain why the induced EMF has a constant value. Follow. Faraday's law কি বলে? rate of change of flux. There you go. কি লিখছো?
EMF induced in a coil is, why not? তোমাকে জিজ্ঞেস করছে কেন ইএমএফ ইনডিউস কনস্ট্যান্ট ভ্যালু বিকজ দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ ফ্লাক্স ওয়াজ কনস্ট্যান্ট রাইট I mean, gradient constant. চেঞ্জ প্রথম ইকুয়েশন দিছে যে আপনার হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট কনস্ট্যান্ট দিছে তো হ্যাঁ the rate of change ready Supply was direct current. No. Induced EMF এর সাপ্লাই ওয়াজ ডাইরেক্ট কারেন্ট মানে মারবো ধরে তাহলে তোমার ইন্ডাকশন জিরো হয়ে যেত বলো মার্ক দিছে প্লিজ সাপ্লাই ওয়াজ ডাইরেক্ট কারেন্ট লিখছো এর জন্য মার্ক দিছে হ্যাঁ হ্যাঁ আবার বলো No, there has to be a change. If there is no change in flux, আমার induction হবে কেমনে? Faraday's law states EMF induced is proportional to the rate of change of flux. তুমি লিখছো there is no change in flux. তোমার মার্ক দিছে? এটা তো discrimination. সেটা দিছে তোমারে দেয় নাই। এটা তো ঠিক না। All right, moving on. Calculate the magnitude of the induced EMF across the ends of the coil from 0 to eto. Very nice. কত করব আমরা? কি NBA by T নাকি? Gradient থেকে পাবো হ্যাঁ B by T. কি পাবো? Gradient. কোত্থেকে গ্রেডিয়েন্ট থেকে কি পাবো? B by T. কেন আমি বি একবারে ডাইরেক্ট নেই না 1.4 into 10 to the power এত আর টি হচ্ছে 2.5 ওটাই তো ওটা কি আমার চেঞ্জ না রাইট আচ্ছা এরিয়া কত আচ্ছা আগে বি ধরি বি হচ্ছে 1.4 into 10 to the power মাইনাস না কত -2 ইনটু এরিয়া কত pi into 3.2 minus 2 কিন্তু এন কত স্কয়ার হ্যাঁ আর টি কত কত আসে 25 কেন 2.5 কত আসে 3.24 into 10 to the power হ্যাঁ Recording stopped. Recording in progress. again. I'm back. আচ্ছা next dot net কোথায় আমারও ডটে না অনেক সমস্যা না রিসেন্টলি অনেক 7.3 shows a transformer circuit. The primary coil has 1,000 turns and the secondary coil has 25 turns. A lamp is connected to the output of the secondary coil. The potential difference across the lamp is 6 volts and the lamp dissipates 15 watts. The transformer has an efficiency of 100%. Calculate the current in the primary coil. কিভাবে করব আমরা এটা
Primary coil has 1000 turns, secondary has 25, connected to the output of the secondary coil. The potential difference in the lamp is eto and the lamp dissipates 15 watt of power. তার মানে secondary power output is primary power input, isn't it? Yes. না, এটা দেখাচ্ছি আর কি। Okay, so okay, so Vs by Vp equals to Ip by Is, তাই না? Okay, wonderful. Now remember, আইতে আছে slowly, ওখানে আসতে আছে। Okay, তাহলে Ns by Np is equal to Ip by Is. Yes. Yes, 1000 secondary, secondary হচ্ছে 25 by 1000. প্রাইমারি কারেন্ট কত আমি জানি না, সেকেন্ডারি কারেন্ট হচ্ছে এত বিরক্তিকর। পাওয়ার বাই ভোল্টেজ কত? এটা পাওয়ার হচ্ছে 15, ভোল্টেজ হচ্ছে 6, কত? হ্যাঁ, কত বল না, 15 by 6 করলে কত হয়? 2 point। তাহলে what is my current in the primary coil? 6.25 into 10 to the power 063 কেন? ও আচ্ছা, না, the alternating voltage supply is replaced by a battery. Explain why the PD across the lamp is 0 sometime after the battery is connected. কত লিখছো? অ্যান্সার পাইছো? All right. The alternating voltage supply is replaced by a battery. Explain why the PD across the lamp is 0 sometime after the battery is connected. Battery supplies direct current, does not provide a continuous change in flux. Therefore, EMF induced is not constant. Okay, very nice. না, আমি পুরো ডেসক্রিপশন দিছি। এখানে লিখবো battery provides DC, so no continuous change in flux. এটার জন্য আমি 5টা লাইন কেন দিছি? ও জায়গা ফিল আপ করার জন্য। All right, now we good? Next. Complete to show the quark composition and charge for neutrons and protons. Neutron and quark chart kicking. Sir, Complete to show the composition of quarks. Up quark. When a neutron decays, it can produce particles that include an electron. Complete the decay equation below for a neutron. কয়বার করব আমরা এটা? Neutron breaks চার্জে down লিখতে হবে না? কি? না বাবা, Sir, not necessary. Not necessary. দেখো, ওরা যেহেতু এখানে লেখে নাই, সো আমারও লেখার দরকার নাই। Oh. In terms of inclusivity বলে দেয় প্লাস। Yes.
Recording stopped. Recording in progress. It's like Swiss cheese. What's it? Because leptons are involved? Strong. Strong. Sir, Ah, directly scroll up coin. what's it? Yes, sir, complete. All right. Faraday and Lenz's law. Explain the symbol E. Explain the significance of the minus sign. Ha. Remember Lenz's law? The induced EMF due to electromagnetic induction. Formula দিয়ে দিছে তো। The direction of the induced current opposes the change producing it. The lenses law নামটা লিখতে তো। Lens নামটা লিখতে হতো। The direction of current will be also to the source producing. The direct Recording stopped. Recording in progress. Recording